హాయ్, ఈ వీడియోలో మనం వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో ఉండే డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, మోడల్స్ ఏముంటాయి, అలాగే ఒక 3 ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ మోడల్ ఈజ్ ఫైండింగ్ అవుట్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్. మనం మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి డేటా ఏమిస్తారంటే వాళ్ళు గ్రేడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ లైక్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఎంత, గ్రేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ ఎంత. ఇట్ విల్ బి గివెన్ యాజ్ కాంక్రీట్ అనుకోండి M20, M25, M30 అలా ఇస్తారు. అదే స్టీల్ గ్రేడ్ అయితే కనుక FE 250, FE 415 ఆర్ FE 500 అలా ఇస్తారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దీని మనకి సిగ్మా CBC సిగ్మా ST వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి, వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది టేబుల్ నెంబర్ 21 అండ్ టేబుల్ నెంబర్ 22 ఇన్ IS 456 2000. ఎగ్జామ్ హాల్కి మనకి IS 456 2000 కోడ్ బుక్ అనేది అలౌ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ M20 గ్రేడ్ కాంక్రీట్, మనకు ఒకవేళ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో కనుక M20 గ్రేడ్ కాంక్రీట్ ఉందనుకోండి, M20 గ్రేడ్ కాంక్రీట్ సిగ్మా CBC వాల్యూ విల్ బి ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ది టేబుల్ నెంబర్ 21. అక్కడ మనకి 7 Nm/mm² అని ఉంటుంది. అలాగే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సిగ్మా ST వాల్యూ, ఒకవేళ మనకి సిగ్మా ST వాల్యూ కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ విల్ హ్యావ్ గివెన్ FE 415 ఇచ్చారనుకోండి, సిగ్మా గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ FE 415 అని ఇస్తే కనుక దెన్ ద సిగ్మా ST వాల్యూ విల్ బి ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది టేబుల్ నెంబర్ 22 దట్ విల్ బి అరౌండ్ ఈక్వల్ టు ది 230 Nm/mm². దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ మోడ్యులర్ రేషియో. M వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు ది 280/3 ఇంటూ సిగ్మా CBC. మనకి కనుక సిగ్మా CBC వాల్యూ అనేది టేబుల్ నెంబర్ 21లో చూసినట్లయితే కనుక వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ ది మోడ్యులర్ రేషియో. ఇది గ్రేడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. దెన్ ఆల్సో సెక్షన్ డీటెయిల్స్ విల్ బి ఆల్సో బి గివెన్. సెక్షన్ డీటెయిల్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ మనకి ఎలా ఉన్నప్పుడు విల్ హ్యావ్ దిస్ ఈజ్ విడ్త్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ B అండ్ విల్ హ్యావ్ ఓవరాల్ డెప్త్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ అండ్ విల్ హ్యావ్ ఆల్సో ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ ఆఫ్ ద సెక్షన్. సో విడ్త్ ఇస్తారు, డెప్త్ ఇస్తారు. దెన్ వీ విల్ ఆల్సో గివెన్ ది AST మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీ విల్ గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్ ఎంత, డయామీటర్ ఆఫ్ ది బార్ ఎంత. బై యూజింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్ అండ్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద బార్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ AST ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్ ఇంటూ డయామీటర్ ఆఫ్ ది బార్, దాని ఏరియా సర్కిల్గా ఉంటుంది కాబట్టి π/4 ఇంటూ D² ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి AST వస్తుంది. సో దిస్ విల్ బి ది గివెన్ డేటా. ఫ్రమ్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏం చేయాలి, ఈ డేటా ఇచ్చిన మనం మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది డెప్త్ ఆఫ్ క్రిటికల్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్. ఈ క్రిటికల్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం, వీ హ్యావ్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం చెప్పినట్టుగా వీ హ్యావ్ క్రిటికల్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ XC ఈక్వల్ టు వీ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా ఆఫ్ సిగ్మా CBC బై సిగ్మా CBC ప్లస్ సిగ్మా ST బై M ఇంటూ D. This is the formula for finding out the sigma CBC by sigma CBC plus sigma ST by M into D. అది critical depth of neutral axis find out చేయాలి first. Then we have to find out the depth of actual neutral axis. Actual neutral axis depth will be find out by taking moments about the neutral axis. Moments మనం న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ద్వారా మనం మూమెంట్స్ తీసుకుంటే కనుక we will have actual depth of neutral axis B into XA² by 2 equal to M into AST into D minus XA. This is the for finding out the actual depth of neutral axis. దీనిలో మనం XA వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మనకి M వాల్యూ తెలుస్తుంది, AST వాల్యూ తెలుస్తుంది, B వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి we have to find out XA. Then you have to decide the type of section comparing the XA and XC. For example, if XA we have if XA is less than XC then it is called as under reinforced section. If XA equal to XC then it is called as balanced section. If XA greater than XC then it is called as over reinforced section. ఇలా మనం XA XC వాల్యూస్ బట్టి అది ఏ టైప్ ఆఫ్ సెక్షను డిసైడ్ చేయాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ బై నోయింగ్ టైప్ ఆఫ్ సెక్షన్. ఒకవేళ మనకి అండర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ ఓవర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్ తెలుస్తుంది కాబట్టి అది యూజ్ చేసి మనం మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ అండర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ సెక్షన్ అనుకోండి, అంటే ఇఫ్ XA is less than XC
then moment of resistance for the under reinforced section will be equal to the sigma st into ast into d minus xa by 3. This is very simple formula. D minus xa by 3 is lever arm, sigma st and the stress, ast and area, stress into area gives force. So force into lever arm distance will get the moment of resistance. ఇది ఎప్పుడు ఇది అండర్ రిన్ఫోర్స్ సెక్షన్ అయితే. అదే ఇఫ్ ఓవర్ రిన్ఫోర్స్ సెక్షన్ అది ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి, ఇఫ్ ఎక్స్ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్సి దెన్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ రిన్ఫోర్స్ సెక్షన్. ఆ ఓవర్ రిన్ఫోర్స్ సెక్షన్ వచ్చినప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కెన్ బి ఫైండ్ అవుట్ బై యూజింగ్ ది ఫార్ములా హాఫ్ సిగ్మా CBC into B into XA into D minus XA by 3. ఇది కూడా అంతే. D minus XA by 3 is the lever arm, sigma CBC by 2 is the stress, B into XA is the area. So stress into area gives force, force into lever arm gives the moment of resistance. ఇది ఒక type of problem. Then the another type of problem will be given as design a rectangular beam by using working stress method. దీనికి కూడా సేమ్ గ్రేడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ మనకి M20 గ్రేడ్ అలాగే గ్రేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ ఇస్తారు. దాన్ని బట్టి మనం సిగ్మా సిబిసి అండ్ సిగ్మా ఎస్టీ వాల్యూస్ హ్యావ్ టు బి ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ 21 అండ్ టేబుల్ 22 ఇన్ IS 456-2000. అలాగే దీనికి ఎక్స్ట్రా మనకి ఇచ్చే డేటా లోడ్ ఇస్తారు. లోడ్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ లోడ్ దట్ ద బీమ్ క్యాన్ బేర్, అలాగే స్పాన్ ఎంత స్పాన్ ఉంది ఆ బీమ్ యొక్క స్పాన్ అంతా, ఎఫెక్టివ్ స్పాన్ అంతా ఇస్తారు. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద దెన్ ఆ స్టెప్స్ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్. దిస్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ మనకి అది సింప్లీ సపోర్టెడా క్యాంటిలివర్ బీమ్ అని ఇస్తారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ దెన్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ది WL²/8. అదే ఒకవేళ క్యాంటిలివర్ బీమ్ అనుకోండి దెన్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ది WL²/2. హియర్ W is the load, L is the effective span. Then after finding out the maximum bending moment, we have to find out the moment of resistance. Moment of resistance can be find out by using we have formula endar మనం చెప్పుకున్నట్టుగా moment of resistance will be equal to the QBD². moment of resistance మనం QBD² తో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీంట్లో మనకి B వాల్యూ D వాల్యూ తెలియదు. అసలు డిజైన్ అంటేనే we have to find out the cross sectional area of the beam and area of steel. ఏ క్వశ్చన్లో అయినా సరే ఏ దేంట్లో అయినా సరే డిజైన్ అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ ది బీమ్, అంటే విడ్త్ ఎంత డెప్త్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అలాగే ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ బార్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్ అండ్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది బార్. సో మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ తెలియాలి మనకి. మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటంటే Q ఇంటూ BD². దీంట్లో మనకి B టర్మ్ D టర్మ్ తెలియదు. బట్ వాట్ ఈస్ Q? Q ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కాన్స్టాంట్. ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కాన్స్టాంట్ని క్యూతో మనం ఎలా చూపిస్తాం అంటే వీ హ్యావ్ Q ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ సిగ్మా CBC ఇంటూ K ఇంటూ J, వేర్ K ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ డెప్త్ ఫ్యాక్టర్, J ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ lever arm factor. K will be equal to the 1/1 plus sigma st into m into sigma CBC, where J is equal to the 1 minus K/3. So by knowing the Q value, we can find out the moment of resistance. Then we have to find the depth of section by equating the moment of resistance to the maximum bending moment. మనకి moment of bending moment వస్తుంది WL²/8 కానీ WL²/2 కానీ యూస్ చేస్తే we can find out the bending moment value వచ్చేస్తుంది మనకి. దీన్ని తీసుకొచ్చి మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్తో ఈక్వల్ చేయాలి. QBD², Q వాల్యూ తెలుస్తుంది, BD² వాల్యూ తెలియదు. సో మనకి ఆ BD²ని మూమెంట్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వల్ చేస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద B వాల్యూ అండ్ ది D వాల్యూ. దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్. ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మళ్ళీ వీ హ్యావ్ ఈక్వల్ టు ది మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వేషన్. దానికి మనకి ఏముందంటే వీ హ్యావ్ M ఈక్వల్ టు AST, దీంట్లో మనకి AST వాల్యూ తెలియదు, ఇంటూ sigma st into J into D. J is called as lever arm factor, sigma st వాల్యూ తెలుస్తుంది, D వాల్యూ తెలుస్తుంది, M వాల్యూ which is nothing but equal to the moment of resistance or bending moment. దీన్ని బట్టి మనం AST వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. These are the two different models given in the working stress method problems. ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మనం దీంట్లో. ఇప్పుడు ఈ రెండు మోడల్సే ఉంటాయి మొత్తం మనకి వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో. Then first example, an RC beam size 250 by 500 mm
having M20 grade concrete and Fe415 steel provided with 4 numbers of 20 mm dia rods in tension zone. Effective cover is 40 mm. Find the moment of resistance. So this is the first model. First we have to find out the permissible stresses from the M20 grade concrete Fe415 steel in table 21 and table 22 from IS 4562. దాంట్లో చూస్తే కనుక మనకి సిగ్మా సిబిసి వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు ది 7 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అండ్ సిగ్మా ఎస్టీ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు ది 230 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది మోడ్యులర్ రేషియో. మోడ్యులర్ రేషియో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? యూ హ్యావ్ ఎం ఈక్వల్ టు 280/3 ఇంటూ సిగ్మా సిబిసి. మనకు సిబిసి వాళ్ళు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఎం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సిగ్మా సిబిసి వాళ్ళు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే modular ratio m equal to 280/3 into sigma CBC will get 13.33. Then effective depth D equal to overall depth minus overall depth ఎంత ఇచ్చారు మనకి 500 minus effective cover 40. You will get 460 mm as effective depth. Then you have to find out the critical depth of neutral axis. Critical depth of neutral axis will be find out by using XC equal to sigma CBC by sigma CBC plus sigma ST by M into D. అలా వేస్తే మనకి క్రిటికల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ వస్తుంది. విల్ గెట్ 132.76 mm. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది సెకండ్ మనం ఇందాక చూసిన ప్రీవియస్ స్టెప్స్లో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది యాక్చువల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్. యాక్చువల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ విల్ బి B/2 XA² ఈక్వల్ టు M ఇంటూ AST ఇంటూ D మైనస్ XA. దీనిలో n టర్మ్స్ తెలుసు మనకి. సో యాక్చువల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అనేది వస్తుంది. దెన్ వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ ది యాక్చువల్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ విత్ ది critical depth of neutral axis. In this case you got XA greater than XC. If XA greater than XC, the section is over reinforced. For finding out the moment of resistance, over reinforced section find out చేయడానికి moment of resistance formula ఏంటి మనకు ఉండేది? half into sigma CBC into B into XA into D minus XA/3. అన్ని వాల్యూస్ దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ 65.35 కిలో న్యూటన్ మీటర్. దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్. దెన్ ఇదే మోడల్లో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. an RCC beam 300/600 mm provided with 3 numbers of 20 mm diameter rods in tension zone with effective cover 50 mm. Find moment of resistance of section. Use M20 Fe415. Same previous like first we have to find out the sigma CBC and sigma ST value from the table 21 and table 22 in IS 456-2000. Then you have to find out the modular ratio M equal to 280/3 into sigma CBC, which will be equal to the 13.33. Then effective depth will be equal to the overall depth minus effective cover of 50 mm. You will get 550 mm. Then to find first you have to find out the critical depth of neutral axis, which will be equal to the sigma CBC by sigma CBC plus sigma ST by M into D. That will be equal to the 158.736 mm. Then we have to find out actual depth of neutral axis. Actual depth of neutral axis will be find out by using B/2 into XA² equal to M into A into D minus XA. ఆ వాల్యూస్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి XA will be equal to the 176.76 mm. In this case also we have XA greater than XC, hence it is a over reinforced section. So for a over reinforced section, moment of resistance will be you have to use the formula MR equal to sigma CBC by 2 into B into XA into D minus XA/3. By substituting all these values you will get 91.14 kilonewton meter. Kilonewton meter is the units of moment of resistance. Then another problem, simply supported RCC beam 200/485 mm provided with 3 numbers of 16 mm diameter rods in tension zone. Concrete grade M20 steel grade Fe415. Effective span is 4 meters. Effective cover is 35 mm. Find maximum imposed load the beam can carry per meter length. First we have to find out the sigma CBC values and sigma ST values from table 21 and table 22. Modular ratio M equal to 280/3 into sigma CBC. Then you have to find out the critical neutral axis depth. Sigma XC equal to sigma CBC by sigma CBC plus sigma ST by M into D.
we get after substituting all values మనకి 129.875 mm వచ్చింది. Then we have to find out the depth of actual neutral axis. Actual depth of neutral axis will be equal to the bxa square by 2 equal to m into ast into d minus xa. After substituting all values, you will get xa equal to 154.06. In this case, xa is less than xc, hence the section is under-reinforced section. For under-reinforced section, moment of resistance mr equal to sigma st into ast into d minus xa by 3. After substituting all values, we will get moment of resistance equal to 55.288 kilonewton meter. Here we will get kilonewton meter. This is the model number, example number 3. Then example 4, this is the model 2. Design cheyali. Design a RCC rectangular beam simply supported over an effective span of 6 meters to support an imposed load of 24 kN per meter, including its self weight. Use M25 grade concrete and Fe415 steel. Provide width of the beam equal to half the depth. Use working stress method. ఇక్కడ మనకి M25 గ్రేడ్ కాంక్రీట్ Fe415 స్టీల్ ఇచ్చారు. సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనం టేబుల్ నెంబర్ 21 అండ్ టేబుల్ నెంబర్ 22లో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది సిగ్మా సిబిసి అండ్ సిగ్మా ఎస్టీ వాల్యూస్. అలాగే విడ్త్ ఆఫ్ ది బీమ్ బి ఈక్వల్ టు హాఫ్ ది డెప్త్ అని ఇచ్చారు. సో రిలేషన్ ఇచ్చారు, విడ్త్కి డెప్త్కి రిలేషన్ ఇచ్చారు. మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్, ఇది మనకి మోడల్ 2లోకి వస్తుంది. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్. మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ కాబట్టి విల్ హ్యావ్ WL²/8. వీ హ్యావ్ గివెన్ లోడ్ ఇచ్చారు మనకి, ఎఫెక్టివ్ స్పాన్ తెలుసు. సో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ యాజ్ 108 kilonewton meter. Then you have to find out the moment of resistance. ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు ఫార్ములా ఏంటి? MR ఈక్వల్ టు QBD². బట్ క్యూకి కావాలంటే మనకి వేయాలి Q ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ సిగ్మా సిబిసి ఇంటూ K ఇంటూ J. సో దానికి ఫస్ట్ మనకి K వాల్యూస్ J వాల్యూస్ కావాలి. సో సిగ్మా సిబిసి వాల్యూ టేబుల్ 21లో వస్తుంది. K వాల్యూ ఎలా వస్తుంది మనకి? K ఈజ్ డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ డెప్త్ ఫ్యాక్టర్. సో K విల్ బి ఈక్వల్ టు ది 1/1 ప్లస్ sigma st by m into sigma cbc. So we have K value, K equal to 1/1 plus sigma st by m into sigma cbc. Sigma st value, m value, sigma cbc value substitute cheste we will get the K value. After knowing the K value, we can also find out the J value. J equal to 1 minus K by 3. So K value, J value. Then you have to find out the Q value. Q equal to half into sigma CBC into K into J. So then you have to equate the moment of resistance with the bending moment. You will get B value and D value. మనకు ఆల్రెడీ we have given B equal to D by 2. If you substitute those values, you will get the B value and the width of the section and the depth of the section. సో ఓవరాల్ డెప్త్ కావాలంటే మనకి ఎఫెక్టివ్ డెప్త్, మనకి D అనేది ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ వస్తుంది. ఆ ఎఫెక్టివ్ డెప్త్కి ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ ఎఫెక్టివ్ కవర్ ఆఫ్ 50 mm, then we'll get the overall depth. Then you have to find out the area of steel. Area of steel will find out by equating the moment equation. M equal to AST into sigma ST into JD. From that, AST will be equal to the M by sigma ST by J into D. After all substituting all values, you will get AST equal to 895.6 mm square. Now you have to find out the number of bars and the diameter of the bar. So for that we have to assume diameter of the bar. Here I have assumed diameter of the bar as 16 mm. సో ఒక 16 mm diameter bar ఉంటే ఒక బార్కి ఎంత ఏరియా పడుతుంది? స్మాల్ AST ఈక్వల్ టు pi/4 into 16 square, that will be 201.1 mm square. Now we have to find out the number of bars. Number of bars equal to overall area capital AST by small AST. You will get number of bars. Here number of bars we get as 4.45. మనం ఏం చేయాలప్పుడు ఏదైతే మనకి పాయింట్ డెసిమల్ పాయింట్ నెక్స్ట్ హోల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని యూస్ చేయాలి. హియర్ 4.45. సో ద నెక్స్ట్ హోల్ నెంబర్ is 5. So we have to find out, you have to use 5 bars. So provide 5 bars of 16 mm diameter. Then again you have to find out the area of steel provided. ప్రీవియస్ కేసులో మనం ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ యూస్ చేస్తే విల్ గెట్ ఓన్లీ 4.45.
బట్ 4.45 బార్స్ మనం యూజ్ చేయలేం కాబట్టి 4 కన్నా ఎక్కువ బార్స్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, 5 బార్స్ అవుతుంది. సో 5 బార్స్ 16 mm, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్. These are the example problems. Thank you.